సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పార్ట్లో వచ్చేసి నోడల్ ఆఫీసర్ ఇస్ ద మెయిన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇన్ ద ఎంటైర్ హాస్పిటల్. ఓకే, సో నోడల్ ఆఫీసర్ మీ బేసిక్ హాస్పిటల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఎంటర్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడైనా డీటెయిల్స్ లేకపోతే నోడల్ ఆఫీసర్ దృష్టి తీసుకొస్తే వాళ్ళు ఎంటర్ చేసిస్తారు. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే హాస్పిటల్లో ఉన్న డాక్టర్స్, పారామెడికల్స్, ఆపరేటర్స్ వీళ్ళందరికి కూడా యూజర్స్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో యూజర్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీ మొబైల్ మీదకి ఒక లింక్ వస్తుంది. ఓకే, మీ మొబైల్ మీదకి ఒక లింక్ వస్తుంది. ఆ లింక్ ద్వారా మీరు మీ యొక్క సొంత పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ హాస్పిటల్లో మీ పాస్వర్డ్ ఎవరు కూడా సెట్ చేయరు, మీ పాస్వర్డ్ మీరే సెట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎవరైనా యూజర్కి లింక్ కనుక పోగొట్టుకుంటే, ఎవరైనా సరే యూజర్స్ లింక్ పోగొట్టుకుంటే నోడల్ ఆఫీసర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసేస్తే మీ పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయమని చెప్పండి. పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేసేస్తే మీ మొబైల్ మీదకి లింక్ వస్తుంది. ఆ లింక్ ద్వారా మీరు మళ్ళీ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది కంప్లీట్గా ఈ హాస్పిటల్ అనేది రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్. అంటే ఎవరు చేయాల్సిన పనికి వాళ్ళ స్క్రీన్స్ మాత్రమే కనబడతాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపీడీ ఆపరేటర్ ఉందనుకోండి, కేవలం రిజిస్ట్రేషన్ పార్ట్ మాత్రమే కనబడుతుంది. ఓకే, అదే రకంగా ఫార్మసిస్ట్కి ఓన్లీ ఫార్మసీ ఇష్యూ మాత్రమే కనబడుతుంది. స్టోర్స్ వాళ్ళకి కేవలం స్టోర్స్ పార్ట్స్ మాత్రమే కనబడుతుంది. ఓకే, అదే రకంగా ల్యాబ్ ఆపరేటర్స్కి కేవలం ల్యాబ్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే కనబడతాయి. డాక్టర్స్కి ఓన్లీ క్లినికల్ పార్ట్ మాత్రం కనబడుతుంది. ఓకే, సో ఈ రకంగా ఈ హాస్పిటల్ అనేది రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్గా ఉంటుంది. సో కాబట్టి మీ లాగిన్లో ప్రాపర్ అయిన రోల్ లేకపోతే, అంటే ఒక ఫార్మసిస్ట్కి ఒక ల్యాబ్ మాడ్యూల్ ఇచ్చారనుకోండి, అది తప్పు మ్యాపింగ్ అయినట్టు. సో అలాంటి తప్పు మ్యాపింగ్ అయితే మీ నోడల్ ఆఫీసర్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి, ఇమీడియట్గా మీకు రోల్ మార్చేస్తారు, మీ మాడ్యూల్ మీరు ఈజీగా ఆపరేట్ చేయగలరు. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ హాస్పిటల్లో యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. యూఆర్ఎల్ వచ్చేసి మీకు చెప్పాను, ehospital.gov.in అనే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు ఆపరేట్ చేయాలి. సో ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి అనే దాని మీద ఇప్పుడు మనకి ఢిల్లీ నుంచి మాస్టర్ ట్రైనర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నీ కూడా నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకున్న వెంటనే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్, ఏ మాడ్యూల్కి ఆ మాడ్యూల్లో at the end of the module we will take some questions, and if you have any doubts, మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లారిఫై చేయటం జరుగుతుంది. సో దిస్ వుడ్ బి ద ఎంటైర్ మోడాలిటీ ఫర్ ది సెకండ్ హాఫ్ ట్రైనింగ్. ఓకే, సెకండ్ హాఫ్ ట్రైనింగ్ మొత్తం అంతా ఈ మాడ్యూల్స్ మీద జరుగుతుంది. అందరికి కూడాను అన్ని చోట్ల రకరకాల పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు. సో అందరికి కూడా కలుపుకొని పోతూ ఉంటాం. సో ఎక్కడైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే రైజ్ చేయండి, ఇమీడియట్గా మీకు క్లారిఫై చేస్తాం. ఓకే, so now Rahul, I will request you to share the screens. Okay sir. Screen is visible to all? Yes sir. GJS Vijayawada, respond. ఏలూరు స్క్రీన్ కనబడుతుందా? విజయవాడ రెస్పాన్స్. విజయవాడ రెస్పాండ్. రెస్పాన్స్ సార్. ఓకే, ఏలూరు. ఓకే సార్. హలో, ఓకే సార్, విజిబుల్ సార్. నెల్లూరు. నెల్లూరు. ఓకే, కడప. కడప.
Or GGH Kadapa responding, sir. Screen okay na? Audio Okay, video. sir. Okay, sir. Okay. So I request participant to settle down. Okay, start Rahul. Okay. So, as our application is hosted on the cloud, so we can access the application by hitting this URL ehospital.gov.in for the production site. After hitting this URL, our eHospital application will be open. On this application, we have a login button on the right side corner. So moving the cursor on the login button, a pop-up will be appear where we can enter the username, and we can click on the login button. After that, we have to enter the password and captcha. And captcha. So as of now, the captcha is not sensitive, case sensitive, so we can use in small or capital. After entering password and captcha, we can click on the sign in button. After the successful login, our eHospital application home page will be appear. As per the role of the modules assigned by the admin, uh, all the modules will be appear on the left hand side like this. So for the training purpose, I have assigned all the modules. That's why I can see the all modules visible on this home page. But in the hospital case, uh, the nodal officer can assign the role, and that assigned modules can be visible on the home page. So let me start with the patient registration module. So by clicking on this patient registration module, a pop-up will be received. Module will be open in separate window. Do not forget to log out from the module after finishing work. So we have to click on this OK button, and the page will be open in the separate tab. ఇప్పుడు అందరు కూడా నోట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు లాగిన్ చేసిన వెంటనే మీకు అసైన్ అయిన మాడ్యూల్స్ అన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్లో కనబడతాయి. లెఫ్ట్ సైడ్లో మీరు ఏ మాడ్యూల్ మీద క్లిక్ చేసినా సరే కొత్త విండోలో ఓపెన్ అవుతుంది. మీ యొక్క మాడ్యూల్ అనేది ప్రతిదీ కూడా కొత్త విండోలో ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఓపీడీ పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఓపీడీ పార్ట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన వెంటనే మనకి ఓపీడీ స్క్రీన్ వచ్చింది. ఓపీడీ స్క్రీన్స్తో మనకి నంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయొచ్చు. ఓకే, గో హెడ్ రాహుల్. So by clicking on this patient registration module, it will be expand, and for the as per the roles, only assigned role links will be appear, and in this first link is new registration. So by clicking on this, sir, shall I also demonstrate health ID functionality? Yeah. Okay, It is sir. important for this operators. You can Okay, zoom sir. little bit. Right, sir. ये विंडो को थोड़ा सा जूम कर देना. Okay, sir. So by clicking on the new registration link, a pop-up will be received with the name new patient registration using national health ID. So we can use the national health ID to fetch the demographic details of the patient
from the ABDM ecosystem. So in this, first we have some options to fetch the details. First is e-hospital search. So we can search the patient by using national health ID or health ID number or UHID or mobile number. So let me use my health ID. So this is the username. After that, we have to use @NDHM. After entering the health ID, we have to click on the search button. So now I can see the details of the patient. So patient is already registered with this health ID. So we can see the visit of the patient UHID, health number, ID number, patient name, department, clinic, and visit type. Also, visit date will be appear. Also, in the action column, we have a radio button. By using this radio button, we can go for the revisit. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కాలం వచ్చేసి మీకు యూహెచ్ఐడి. యూహెచ్ఐడి అంటే యూనిక్ హెల్త్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇన్సైడ్ ది హాస్పిటల్. మీ హాస్పిటల్లో ప్రతి పేషెంట్కి ఒక యూనిక్ ఐడి ఒకటి జనరేట్ అవుతుంది, అది యూహెచ్ఐడి అంటారు. ఓకే, దీని తర్వాత సెకండ్ కాలం వచ్చేసి నేషనల్ హెల్త్ ఐడి నంబర్. ఇది 14 డిజిట్ నంబర్ ఉంటుంది. ప్రతి పేషెంట్కి, ప్రతి సిటిజన్కి కూడా ఒక నేషనల్ హెల్త్ ఐడి అనేది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ వాళ్ళు ప్రతి సిటిజన్కి ఒక హెల్త్ ఐడి అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఆధార్ నంబర్ ఎట్లా అయితే ఉందో అదే ప్యాటర్న్లో హెల్త్ ఐడి అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఆశా వర్కర్స్, ఏఎన్ఎం వర్కర్స్ గ్రౌండ్ ఇంటింటికి వెళ్ళి ఒక మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఇది క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో క్రియేట్ చేసిన వెంటనే మొబైల్ మీదకి ఒక ఈ హెల్త్ ఐడి నెంబర్ వాళ్ళకి సిటిజన్స్కి కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. సో కమ్యూనికేట్ చేయటం, ఈ హెల్త్ ఐడి క్రియేట్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఆధార్ కావాలి. ఓకే, ఆధార్ బేస్ చేసుకొని యూనిక్నెస్ చూసుకొని ఈ హెల్త్ ఐడి నెంబర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది 14 డిజిట్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఓకే, హెల్త్ ఐడి నంబర్ అంటే 14 డిజిట్ నంబర్. హెల్త్ ఐడి అంటే @NDHM అని ఉంటుంది. హెల్త్ ఐడి అంటే @NDHM అని ఉంటుంది. ఓకే, దాని తర్వాత మీకు పేషెంట్ పేరు, డిపార్ట్మెంట్ పేరు, ఏ క్లినిక్లో ఆ పర్టికులర్ పేషెంట్ రిజిస్టర్ అయ్యారు, దాని తర్వాత ఏ రోజు నాడు అటెండ్ అయ్యారు, ఏ పర్పస్ కోసం అటెండ్ అయ్యారు అనేది డీటెయిల్గా ఇక్కడ మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో మీకు 2 యాక్షన్ బటన్స్ ఉంటాయి. యాక్షన్ బటన్ ద్వారా మీకు చాలా సులభం ఏంటంటే ఆ పేషెంట్కి మీరు రీవిజిట్ ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన వెంటనే డూ యూ వాంట్ టు రీవిజిట్ అంటుంది. ఎస్ అనగానే మీరు ఓకే, ఇప్పుడు ఏ డిపార్ట్మెంట్కి ఈ పర్టికులర్ పేషెంట్ని రిఫర్ చేయాలో ఆ డిపార్ట్మెంట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ, అంతే. యా, గో హెడ్, సెలెక్ట్ ద డిపార్ట్మెంట్. Okay, sir. So the configured rooms. Yes, sir. Sorry. Yeah, go ahead. So all the configured rooms and clinics will be appear. Whatever rooms and clinics we have configured with this department, by selecting it, the color become green, and by clicking on the save button, a few details will be appear, department rooms, and by clicking on the OK button, a slip will be generated, revisit slip.
Yeah, proceed with the different other types of registration. Okay, sir. Next is health QR scan. So all the patient, if patient have the health ID card, if he is coming with health ID card in the hospital, then the Excuse counter me. person can. The screen was not clear, sir. Yeah, now Yeah, go the ahead. screen Okay. is not clear, sir. Sir, is it visible? Yeah, zoom little bit. Okay, sir. So the patient is, if patient is coming with the health ID card and in the hospital counter, then the hospital counter person can scan the QR code that is printed on the health ID card, and they can fetch the demographic details of the patient by scanning the QR code. Next is health ID validation. Similarly, we can fetch the demographic details of the patient by using health ID or health ID number. @MDHM. And by clicking on the this checkbox, exclusive consent for sharing health record using NDHM ecosystem. After that, the search button will be enabled. By clicking on the search button, the patient details will be appear. So I have already registered with this health ID. That's why the details is coming. If health ID is new, if health ID is not registered, then in first time registration, the demographic details will be fetched in the registration page. Similarly, we can see the all details of the patient. We can go for the revisit by clicking on the radio button. So we can see the all details of the patient: UHID, health ID number, billing type, mobile number, last visit date, name, age, gender, son of, and address. Next option is shared profile. So using this option, this is also called self registration. So in the hospital counter, on the window, a QR code will be printed. So patient can scan that QR code. If patient have the mobile smartphone, Android mobile, and on this mobile, if ABHA application is installed, so they can share the demographic details with the counter person. సో ఇక్కడ మీకు థర్డ్ ఆప్షన్లో నేషనల్ హెల్త్ ఐడి గురించి మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ నేషనల్ హెల్త్ ఐడి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎవరైనా సరే సిటిజన్స్ ఆభా యాప్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి ఆభా యాప్ ABHA ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అథారిటీ దీనికి సంబంధించిన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ డీటెయిల్స్ దాంట్లో మీరు లాగిన్ చేసుకుంటే మీ హెల్త్ రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో కనబడతాయి. ఓకే, మీ హెల్త్ రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో కనబడతాయి.
ఈ యాప్ యూజ్ చేసి మీరు ఏ హాస్పిటల్కైనా సరే మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆన్లైన్ మీరు రిజిస్టర్ చేయొచ్చు. ఇది ఎలా చేస్తారంటే షేర్డ్ ప్రొఫైల్ ద్వారా చేస్తారు. మీ ప్రొఫైల్ ఈ పర్టికులర్ కౌంటర్లో మీరు షేర్ చేసుకుంటే మీ యొక్క డీటెయిల్స్, హెల్త్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ కనబడతాయి. ఓకే, ఇది ఎలా చేస్తారనేది జస్ట్ ఒకసారి చూపిస్తాను. జస్ట్ క్రాస్ దిస్ రాహుల్, క్రాస్ ది స్క్రీన్ and open up NDHM counters and print one counter. సో ఈ కౌంటర్లో మీ హెల్త్ రికార్డ్ షేర్ చేయాలంటే ఈ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయాలి. మీరు ఆభా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఆభా యాప్లో మీకు క్యూఆర్ కోడ్ స్కానర్ ఉంటుంది. ఓకే, స్కానర్ ద్వారా మీరు షేర్ ప్రొఫైల్ చేసేస్తే ఆటోమేటికల్గా ఈ కౌంటర్ నెంబర్ 1, ఈ పర్టికులర్ హాస్పిటల్లో కౌంటర్ నెంబర్ 1కి మీరు రిజిస్టర్ అయిపోతారు. సో కౌంటర్ నెంబర్ 1కి మీరు వచ్చేసి మీ నెంబర్ అక్కడ చెప్తే ఆటోమేటికల్గా మీకు ఒక అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేస్తారు ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఆప్షన్ ఆఫ్ షేర్డ్ ప్రొఫైల్. ఓకే, నెక్స్ట్ రాహుల్ కంటిన్యూ. So now coming into the registration, how we can register patient in the OPD. So in the top side corner we can see other options available. If patient is MLC, in the case of MLC, if patient have any case, medical legal case, then we can select this checkbox. After selecting the checkbox, a field will be added. So we can enter the case number, medical legal case number, if patient is MLC. Also, we can see add COVID patient checkbox is already selected. So also we can capture the COVID-19 patient details if we want to capture. If we don't want to capture, then we can uncheck it. Also we can capture the details of referred patient. If a patient is referred, so by selecting this checkbox, we can capture the referred patient information also. So for the registration, we have two templates available. One is NDMC and second is RRR. In both template, both is similar, but in both some fields related difference. So according to the requirement of the hospital, they can use it as per the requirement. For the registration, we can select the initial, doctor or master or Miss. We can select Mr., Mrs. So we can select the initials, first name, and last name is mandatory. Date of birth, patient date of birth. Also date of birth we can select from the calendar. Guardian name, address, if both permanent and present address is same, then we can check the checkbox. If it is different, then we can uncheck it, and we can enter the different
address for the also billing type is mandatory. By default it is selected general. We can select another according to the configuration, whatever billing type we have configured with this user, uh, that billing type only will be reflect in this drop down. We can capture the mobile number. Mobile number is not mandatory, so we can skip it. In the bottom we can select the department wherever a patient want to visit. So whatever department we have configured and mapped with the user, that will be reflected in this drop down, and all the configured rooms and clinics will be appear by selecting the department. So we can select the department. By selecting it, the color become changed as green. Also we can see as of now it is showing new patient is 0, revisit is showing 0, total is showing 0. So as of now I have not registered a single patient in this room, that's why. And by clicking on the save button, a pop-up will be received with some information like patient name, department, rooms, and by clicking on the OK button, a slip will be generated. This is the registration slip. On this slip we can see a patient will get a UHID, unique health identification. Also will get a EHR ID, which is unique within the instance. UHID is unique within the hospital. సో Patient ఈ will get a రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చేసి పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన వెంటనే ఇది ఓపీ స్లిప్ వస్తుందండి మీకు. ఈ ఓపీ స్లిప్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారంటే మాన్యువల్గా సిస్టమ్స్లో ఓపీ కౌంటర్లో ఈ స్లిప్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. సో డాక్టర్ గారు ఈ స్లిప్ మీద ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చాలా హాస్పిటల్స్లో. దాదాపుగా మోర్ దెన్ 40 హాస్పిటల్స్లో రిజిస్ట్రేషన్ పార్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మిగతా హాస్పిటల్స్ కూడా తొందరగా స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ మీ హాస్పిటల్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. దాని తర్వాత ఏ రూమ్లోకి వెళ్ళాలి, తన సీరియల్ నెంబర్ ఎంత ఇక్కడ వస్తుంది. దాని తర్వాత మీరు ఏ క్లినిక్ వెళ్తున్నారు, ఆ క్లినిక్ ఏ రోజులో పనిచేస్తుంది అంతా కూడా ప్రింట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది ప్రతిరోజు ఉంటుందంటే ప్రతిరోజు కూడా ప్రింట్ అయి ఉంటుంది కాదు, వారానికి 2 రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది, ఆ 2 రోజులు ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఈ హెల్త్ ఐడి అనేది యూహెచ్ఐడి అనేది అందరికీ నోట్ చేసుకోమని చెప్పాలి. ప్రతిసారి వచ్చినప్పుడు ఈ కాగితం తీసుకురమ్మంటే మళ్ళా మీరు రిజిస్టర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. స్క్రాల్ లిటిల్ అప్, స్క్రాల్ లిటిల్ అప్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు బార్ కోడ్ ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది చూసారా. ఈ బార్ కోడ్ని మీరు నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఈ కాగితంతో మీరు ఏం చేస్తారంటే క్యూఆర్ కోడ్ స్కానర్తో మీరు ఇది స్కాన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనకు మాల్స్లో ఎలాగైతే మీకు మీ ఐటమ్స్ని స్కాన్ చేసేసి బిల్ వేస్తున్నారో అదే రకంగా మీరు అదే స్కానర్తో మీరు ఈ బార్ కోడ్ స్కాన్ చేసేస్తే ఈ పేషెంట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి. జస్ట్ మీరు డిపార్ట్మెంట్ అతనికి ప్రాబ్లం ఏంటో కనుక్కొని ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్కి మీరు మార్క్ చేయటమే. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ ఈహెచ్ఐడి అండ్ ఈ స్లిప్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అది. సో ఫస్ట్ టైం మాత్రమే ఇది జనరేట్ చేసేసి ఇస్తే ఇది పేషెంట్కి కాగితం తీసుకొని ఏ డిపార్ట్మెంట్కైనా వెళ్ళొచ్చు, ఏ ల్యాబ్కైనా వెళ్ళొచ్చు, ఏ ఫార్మసీ దగ్గరకైనా వెళ్ళొచ్చు, ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇక ఇఫ్ యూ కెన్ కమ్ డౌన్ లిటిల్ బిట్ రాహుల్, స్క్రాల్ డౌన్. సో ఇక్కడ మీ ఓపీడీ పేషెంట్ డీటెయిల్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ మీకు ట్రీట్మెంట్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. థర్డ్ పార్ట్లోకి వచ్చేసి మీకు ట్రీట్మెంట్ డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ ప్రస్తుతం డాక్టర్ గారు మాన్యువల్గా రాస్తున్నారు. సో ఇది ఈ పార్ట్ కూడా పోయి ఇప్పుడు అంతా ఆన్లైన్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ పార్ట్ మనకేం అవసరం ఉండదు. కేవలం మీకు లేబుల్ సైట్స్లో మాత్రమే ఓపీ స్లిప్స్ ప్రింట్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అంత ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు కాబట్టి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో ఇప్పుడు ఫుల్ పేజ్ ప్రింట్అవుట్ అనేది ఇస్తున్నారు. సో ఫుల్ పేజ్ ప్రింట్అవుట్ ఇస్తే ఓపీ దగ్గర
ఏ డిపార్ట్మెంట్‌కైనా వెళ్ళేసి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. ఓకే. సో, ఇది దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ టైమ్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు కొన్ని హాస్పిటల్స్‌లో ఏం చేస్తున్నారంటే, ఆల్రెడీ ఇది రిజిస్టర్ అయింది కదా అని చెప్పేసి డైరెక్ట్‌గా డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి పంపిస్తున్నారు. అలా పంపించొద్దు. ఈ పేషెంట్ మళ్ళా వచ్చినప్పుడు ఆ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి, లేకపోతే యూహెచ్ఐడీ నంబర్ మీరు ఎంటర్ చేసేసి, రీవిజిట్ ఆప్షన్ కంపల్సరీగా కొట్టండి. సో, కంపల్సరీగా కొడితే ఈరోజు మీకు కౌంట్ పెరుగుతుంది. ఇంతమంది పేషెంట్స్ వచ్చారన్న కౌంట్ పెరుగుతుంది. కౌంట్ పెరగలేదనుకోండి, ఇప్పుడు మొన్నటి ఎప్పుడుదో డేట్ వచ్చాడు. దాని తర్వాత అదే కాగితం మీద స్ట్రెయిట్‌గా ఎళ్ళిపోతే మీకు ప్రాబ్లమ్. సో, నంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ మీకు తగ్గిపోతూ ఉంటారు మీ హాస్పిటల్‌లో. సో, కాబట్టి మీ హాస్పిటల్‌లో ఫుట్ ఫాల్స్ చూపించాలంటే కంపల్సరీగా ఆల్రెడీ ఒకసారి రిజిస్ట్రేషన్ అయితే అదే కాగితంతో మీరు రీవిజిట్ చేయించేస్తే మీకు ఫుట్ ఫాల్స్ అనేది రోజువారీగా ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటుంది. సో, ఎంతమంది కొత్త రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యారు, ఎంతమంది రీవిజిట్ చేశారు ఆ రిపోర్ట్స్ కూడా కంప్లీట్‌గా వస్తాయి. సో, దయచేసి ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి ఆపరేటర్స్ అందరూ గూడాను. ఓకే. గో హెడ్ రాహుల్. So next is search link. By using search link, we can search the patient by using the health UHID, HRID, if patient is registered within any scheme, or also we can search the patient by using mobile number. Clinic wise also we can search the patient. Also we can uh, select the date and we can find the patient. Mostly we are using the HID to find the patient. If patient is coming after 1 year or 1 month or 2 months, so we can search the patient. If patient have the slip, if he remember the UHID or mobile number, so we can find the patient by using UHID or mobile number. Also we can select the range and we can find the patient. So by clicking on the get result, the patient details will be appear. So we can see as of now it is national health ID is blank because we have not linked the health ID with this visit. So also we can link the health ID with this visit. But to link the health ID, the details will be same as we have given the details at the time of creating health ID. So in the action column, we can see a select button. So by using select button, we have 4 options: revisit, duplicate registration slip, print barcode and create, or link health ID. So by using revisit, first link, by clicking on it, now we can go for the revisit if patient is coming after 1 month or 2 months. So we can see the all details of the patient. In the bottom, we can select the department where patient want to visit. We can select the rooms, and by clicking on the save button, so this is the revisit slip. It is also marked revisit on this slip. Consulting room number, clinic, last visit date. So if we want to take any charges for the revisit, also that type of configuration we can do in the configuration in the admin part. Rahul, can you come into that departments, patient registration departments? Close this. Okay. हाँ, फिर दोबारा से ओपन कर देना, रिविजिट. సో
ఇక్కడ కింద మీరు చూసినట్టయితే డిపార్ట్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఓపీ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ వస్తాయండి మీకు ఇక్కడ. ఆ రోజు ఏదైతే ఓపీస్ ఉన్నాయో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ పాపులేట్ అవుతాయి. ఇక్కడ మీరు ఏదైనా సరే డిపార్ట్మెంట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సెలెక్ట్ వన్ డిపార్ట్మెంట్, జస్ట్ నౌ యూ సెలెక్టెడ్ వన్ రాహుల్. ఇక్కడ మీరు చూడండి అనెస్థేషియాలజీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీరు 3 డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. యూనిట్ బి ఆర్ఎం యూనిట్ అండ్ ఇంకోటి ఆర్ఎం యూనిట్ ఉంది ఇక్కడ. సో రూమ్ నెంబర్ 1బిలో ఉంది, 104 ఉంది, 119 ఉంది. సో ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఎన్ని ఓపీస్ అయితే ఉన్నాయో అంతమంది అన్ని రూమ్స్ ఇక్కడ కనబడతాయి. అందరూ ఆ రూమ్లో ఏ డాక్టర్ ఉంటారో ఆ డాక్టర్ పేరు కూడా మీకు ఇక్కడ కనబడటం జరుగుతుంది. అదొకటే కాదు, కింద వచ్చేసి మీకు ఎంతమంది అయ్యారు ఆ పర్టికులర్ డాక్టర్ దగ్గర, ఆ డాక్టర్ దగ్గర ఎంతమంది రీవిజిట్కి వస్తున్నారు, ఆ డాక్టర్ దగ్గర టోటల్ లోడ్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు అనేది మీకు తెలుస్తుంది. సో కాబట్టి ఏ డాక్టర్ దగ్గర ఎంత లోడ్ పంపించాలనేది ఓపీ ఆపరేటర్ చేతిలో ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈవెన్గా ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు సెలవులు ఉన్నా ఎట్లయినా లోడ్ అడ్జస్ట్ చేయాలన్నా సో ఈ రకంగా మీరు అడ్జస్ట్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది. లాస్ట్ కాలంలో మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ రీవిజిట్లో ఒకళ్ళు ఉన్నారు, టోటల్లో ఒకళ్ళు ఉన్నారు. అంటే ఆ పర్టికులర్ డాక్టర్ దగ్గర ఒకళ్ళు ఉన్నారు, మిగతా చోట్ల 104లో ఒక రీవిజిట్ ఉంది, టోటల్ ఒక్క పేషెంట్ ఉన్నారు. కానీ ఫస్ట్ రూమ్లో 1బిలో వచ్చేసి టోటల్గా 0 ఉన్నారు, ఎవరు లేరు అక్కడ. ఓకే, సో ఈ రకంగా మీరు ఏ డాక్టర్ దగ్గర ఎంత లోడ్ ఉందో, ఎంతమంది పేషెంట్స్ రిజిస్టర్ అవుతున్నారో మీకు క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఆ రకంగా మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చేసి క్లిక్ ఆన్ న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ రాహుల్. ఇప్పుడు పొరపాటున పేషెంట్ ఏం డీటెయిల్స్ తెచ్చుకోలేదు, కానీ మీకు ఫలానా డేట్ గోయింగ్ టు సెర్చ్ ఫలానా డేట్ ఫలానా ఇన్ని రోజులు బిఫోర్ వచ్చానని చెప్పేసి అన్నాడు అనుకోండి. సో అక్కడ మీరు డేట్ రేంజ్ చూసుకోవచ్చు మీరు. సో మనం ఫస్ట్ వీక్లో వచ్చాడు అంటే 1 నుంచి 7 దాకా మీరు చూసుకోవచ్చు. ఈ రోజు ఎవరో వచ్చారంటే సో ఇదంతా మీకు డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ పేషెంట్స్ ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయ్యారో నిన్న ఈ రోజు వాళ్ళు ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి మీకు. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఫైండ్ చేసేసి మీరు ఆ పేషెంట్కి సెర్చ్లో మీరు సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆ పేషెంట్ డీటెయిల్స్ సెర్చ్ చేసుకొని ఆ పేషెంట్కి మీరు రీవిజిట్ కానీ లేకపోతే ఇంకోసారి డిపార్ట్మెంట్కి అక్కడ పంపించాలన్నా డూప్లికేట్ స్లిప్ ఇవ్వాలన్నా మీరు యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇది దయచేసి ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, యా నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ద క్యాజువాలిటీ రూమ్. In casualty registration, if patient is brought by some other person, brought by policeman or any PCR, if a patient have no details, is unidentified, so in this case we can select yes, unknown patient, yes, in casualty. And we can see by selecting yes, the all fields become unknown. So only we have to enter, in this case only we can enter the age of the patient by assuming the patient. So by entering the age, and we can select the department, only single department we can mark as casualty. So we can select the department and we can select the rooms and we can register the patient in casualty. Also, if patient is brought by someone else, in this case we can also capture the details. Brought by, we can select the brought by, if patient is brought by police or brought by PCR. And we can simply select the department and rooms, and by clicking on the save button and OK, so the patient will be registered in the casualty.
So we can see in this slip ER is mentioned. It means emergency record. So if a patient is brought by the family members, in this case we can capture the all details. So this is the entire process of OPD registration and casualty registration. If you have any doubt or any query, you may ask. ఓపీ రిజిస్ట్రేషన్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. Any doubts in OP registration? నూజివీడు సార్ డౌట్స్ ఏం లేవు సార్. ఓపీ ఆపరేటర్స్ వచ్చారండి ఎవరైనా? సార్ ఓపీ ఆపరేటర్స్ వచ్చారా ఎవరైనా? డిఓ లేరు సార్, వాళ్ళు లీవ్ లో ఉన్నారు. నేను వింటున్నాను సార్, ఫోన్ కాల్. ఓకే. నెక్స్ట్ జీజీహెచ్ కర్నూలు. If there are no doubts in the OPD module, we will go with the lab module. Okay. సార్ విజయవాడ జీజీహెచ్ సార్. చెప్పండి సార్ రేడియాలజీ మాడ్యూల్స్ కావాలి సార్. హలో విజయవాడ జీజీహెచ్ సార్. హలో విజయవాడ జీజీహెచ్ సార్. హలో విన్నామండి, మీ మాట విన్నాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Yeah, start, Rahul. From lab, sir? Yeah, first go into lab. Okay, sir. అంటే రేడియాలజీ నుంచి ఎంతమంది ఉన్నారు జీజీహెచ్ లో విజయవాడ? How many people are attending from radiology? సత్యనారాయణ గారు ఎంతమంది ఉన్నారు? 30 members sir. 30 members sir. 13. No sir, 30. 30. Yes sir. ఓకే. సో ల్యాబ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు రేడియాలజీకి వస్తాం. ఓకే. థాంక్స్. ఓకే రాహుల్. Rahul, give some treatment for the labs, including radiology, so that we can give the demonstration on radiology also. GGH Vijayawada are having a lot of radiology operators. Okay. Okay, sir. So by clicking on the lab module, it will be open in the separate tab. So in lab module, first link is sample collection. So by selecting the sample collection center and by clicking on the continue with selected, we can enter the UHID of the patient,
If patient is coming in the lab, if he wants to avail any services, then we can enter the UHID of the patient. Technician can enter the UHID. We can click on the go button. The patient details will be appear. Now the technician can click on the add new investigation to give services to the patient. So the all added category and services will be reflect in this page. We can give any services to this patient. So by clicking on this arrow, green arrow, now I have given two services to this patient. Now by clicking on this verify observation medicine, by clicking on the save, you can see the subcenter, BioRM subcenter. So this test will be happen in this subcenter, BioRM subcenter. As of now, it is showing collection pending. So if a patient is paid for this services, then receipt number will be available in front of collection pending. So we can select the specimen site also, it is optional. We can select the services, and by clicking on the save button, the sample will be collected, and we can print the barcode. So in this barcode, we can see the patient UHID, sample number, patient name, and age. So that barcode can be printed on the sample bottle. Also, we can take the acknowledgement slip. On this slip, we can see the patient details with the sample collection center name, sent to where this sample will be sent, collected by, sample number, and service name. So this is the process of sample collection. Next is sample quality status, where quality will be checked by the technician, and also the technician have the rights, they can reject it if uh, anything is wrong with the samples. So by entering the UHID and clicking on the go button, so in this drop down specimen status, we have some
Like if we want to reject, if sample is damaged or sample is not good or not sufficient volume. So if any reason is there, so we can technician have the rights, they can reject it. After reject, uh, the patient need to give samples again. If sample is okay, then we can select the okay and we can enter the reference number, and by clicking on the save, we can enter the remarks if needed, and by clicking on the save button. Now this is the process how we can check the quality of the samples. So there is no restriction between sample collection and observation entry. After sample collection, we can also go for the observation entry. And by clicking on the observation entry, we can enter the UHID. By clicking on the go button, now we can go for the sample observation entry by clicking on the sample number hyperlink. So also if we can use the template if we have created. As of now, I'm not using a template for this service. So I am going with without template based entry. So we can enter the observation here. And by clicking on the select, by clicking on the save button, sample observation will be saved. If anything is wrong with this observation, we have wrongly entered observation, so we can discard the report also. Next is observation verification. So we can enter the UHID. So the senior technical person can technician can verify the observation, or senior doctor would be by clicking on this sample number. Now they can enter the comments, verification comments if needed. So we can see the color is changed as red. So I have entered the normal range beyond the limit. That's why it is showing in red color. So we can select that. If we want to uh, test multiple time of this service, so we can check this for the mark for review. So multiple time we can edit the report if we are marking for the review. So by clicking on the verify, so observation verified successfully, we can print it. So we can see result is showing in this red color. It is highlighting because it is beyond the limit. Verified by, doctor name is coming, all the details of the patient, report printed on, samples details. So next is review verified lab report. So I have marked for review, so I can multiple time I can change the report. If we are doing multiple time we are doing the test, so we can change the report. If a report is coming different every time,
So multiple time we can update by clicking on the update button. Once we will click on this review button, so that result will be final. So if we are changing the result 16 and we are clicking on the update, so it is still in this page, review verified lab report. It is still there. So again I can change the result, and by clicking on the review button, now the 9 will be the final result. So now it will be removed from this page. So this is the entire process of lab. For the lab technician, if they have any issue or any query, you can ask. If anyone have any doubt, so you can ask. Or we can move to the next module. So I think there is no doubt. So I'm moving into the next module, which is radiology. Usman sir, shall I start with radiology? Video not clear, sir. Without a details. You open the radiology part. Okay, sir. Sir, Usman sir, video is clear, sir. కాసేపు ఆగండి, ఇది స్క్రీన్ ఒకసారి స్క్రీన్ స్టేబుల్ అవ్వనివ్వండి. Okay, sir. So in radiology information system, we have a first link scheduling. జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్ రాహుల్. Okay, sir. Okay. విజయవాడ ఓకేనా? విజయవాడ విజయవాడ డిస్ప్లే ఓకేనా? చేయలేదా? Yeah, go ahead, Rahul. Okay, sir. Okay. So in this radiology information system, first link is scheduling. ఇదంతా
So by using scheduling, we can schedule the patient for the another date and time. If in hospital, if lots of crowd is there, so we can schedule them. So by entering the UHID, by clicking on the search button, so patient details will be appear. Similarly, we can see a add new investigation link is there. So by clicking on it, now in this page we can select the category. Whatever category and services we have added for the radiology, that only that will be reflect in this drop down. So we can select the category, and we can select the investigation, whatever investigation we have added under this category, category radiology, that will be appear. By selecting it, we can click on the place order. We can select the recommended by, who is recommending. So for that we have to appoint the doctors in the unit and department. After that the doctor will be reflect in this drop down. So after that we can click on the verify observation. Blur వస్తుంది వీడియో వీడియో బ్లర్ వస్తుంది సార్ జియోలజీ క్లారిటీ లేదు. Rahul, go slow. Okay sir, okay sir. When you're changing the screen, let it get stable and then you start the explanation. Right. So by clicking on the verify observation, we can enter the we can capture the comments if needed, and by clicking on the, so we can see the doctor name and the contact number, and by clicking on the save, similarly in this radiology also it is showing collection pending as of now. So if patient is will pay for this radiology service, so in front of collection pending, receipt number will be available. So for the knee, so we can select the body part, left knee or right knee body part, and by clicking on the add for appointment in the bottom. Now here we can capture the diagnosis also.
Also, we can select the date for the schedule. If we want to schedule it for the Wednesday, we can select the reporting time. And by clicking on the confirm, it will be scheduled. So we can see saved successfully. Scheduled date is 16th March 2022. Radiology with receipt number 16/2022. We can print the receipt and also we can print the barcode. So scheduling receipt number is coming 16/2022. Also, we can take the receipt. All the details of the patient, the test name, the part name, room number, schedule on, queue number is 1, referring department, reporting time, all we can see on this receipt. So this way we can schedule. Next is image capture and confirmation. So the senior radiologist person can verify and confirm the సో రేడియాలజీకి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్స్ ఏదైతే రెఫరల్ ఏదైతే చేశారో డాక్టర్స్, రేడియాలజిస్ట్ కెన్ షెడ్యూల్ ద డేట్ అండ్ టైం. సో డేట్ అండ్ టైం మీకు స్లాట్ పెట్టేసి మీరు అసైన్మెంట్ అక్కడ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయొచ్చు. సో చేసి ఆ పేషెంట్స్కి ఆ పలానా రోజు రమ్మంటే ఇమీడియట్గా ఆ డేట్కి వీళ్ళు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో మీరు నెంబర్ ఆఫ్ స్కాన్స్ అనేది తక్కువ చేస్తారు కాబట్టి, సో నెంబర్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే మీరు టైం అనేది ఈక్వలెంట్గా డిఫైన్ చేసేసి ఇవ్వచ్చు. హలో విజయవాడ డిజిటల్ సార్. సార్ వీడియో క్లియర్గా లేదు సార్. సత్యనారాయణ గారు. సార్ రామకృష్ణ సార్, చెప్పండి సార్. రామకృష్ణ మాట్లాడుతున్నాను సార్. రామకృష్ణ, ఐఎమ్ డిస్కనెక్టింగ్ యూ. ఐ కనెక్టెడ్ అగైన్. ఓకే, అవును సార్. యూ రీకనెక్ట్ ఇట్ అగైన్. ఎస్ సార్. పొద్దున బాగానే వచ్చింది, ఇప్పుడేమైంది వాళ్ళకి? పొద్దున బాగానే వచ్చింది, ఇప్పుడేమైంది? Yes, Rahul, go ahead. Okay, sir. So by using When your this toggling screens go slow. Okay, sir. So by clicking on this confirm booking button, so that the appointment will be confirmed. Now next is observation entry.
So now by clicking, we can see the all details: patient UHID, patient name, order date, schedule date, study done on, service, part of name and accession number, and we can create the report. Also, if we have created any template for that, so we can use the template also. So we can select all the available templates will be available in this. So we can select that. Sir, GGH Kadapa. Sir, we can hear you. Sir, GGH Kadapa. చెప్పండి చెప్పండి, మీ మాట వినపడుతుంది. సార్ స్క్రీన్ చాలా బ్లర్ వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు స్టేబుల్గా ఉందా? సార్ అస్సలు విజిబుల్ గా లేదు సార్. మీకు డిస్కనెక్ట్ చేస్తాను, మళ్ళీ కనెక్ట్ చేయండి. ఓకే సార్. Sir, there may be some bandwidth issue, so you can off your camera. Now okay, sir. Okay. So we can select, if we have created particular template for the particular services, so we can use the template. Also, we can manually enter the observation report. We can also enter the impression. We can select the prepared by. And we can click on the save report so that the report will be saved. Before verification, we can edit multiple times. Multiple times we can edit. So before verification, we can update multiple times. Next is observation verification. So now by clicking on this button, green button, we can verify the report. The senior radiologist doctor can
verify the report. If we want to edit anything, we will be able to edit. And by clicking on the verify, report verified, we can print the report. So we can see the on report the patient details, the test, study date, study number, referred by, findings. So we have completed the RIS module. If you have any query or doubt, you may ask. Now we'll continue with pharmacy module. Last we will take questions. Okay, sir. In the pharmacy module, in the pharmacy counter, we have two links to issue medicines to the patient. So for the manually, if pharmacists want to issue the medicine, so they can use the pharmacy issue. So this is the process of offline issue medicines. The pharmacist can select the store, enter the UHID, and by clicking on the submit, we can select the patient. The patient details will be appear. By clicking on the selecting the category, and by clicking on the get list, the medicine will be appear. All the added medicine list will be appear. So we can select the medicine. We can select the we can see total quantity in hand is 1817, and we can see the all different types of batch number. With the batch number, medicine is available. So according to the expiry date, it will be reflect on the top, which is sort, which Rahul, medicine will be shortly expired. Yes, sir. can you zoom the screen Right, sir. so that the pharmacist can understand this? Right, sir. Right. Is it okay, sir? Huh. సో ఫార్మసిస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఆఫ్లైన్లో కనుక మెడిసిన్స్ ఇష్యూ చేయాలంటే పేషెంట్ యొక్క యూహెచ్ఐడి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు డ్రగ్స్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత ఆ బ్రాండ్ నేమ్ కనుక మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ మెడిసిన్ యొక్క టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఎంత అయితే అవైలబుల్గా ఉందో మొత్తం అంతా ఇక్కడ మీకు
కనబడుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏ బ్యాచ్ నుంచి మీరు ఇవ్వదలుచుకున్నారో ఆ బ్యాచ్ నుంచి మీరు మెడిసిన్స్ ఇవ్వచ్చు. సో ఆ పర్టికులర్ బ్యాచ్ నుంచి మీరు సెలెక్ట్ చేసేసుకొని మీరు ఇక్కడ క్వాంటిటీ వేసేస్తే ఒక్కొక్క మెడిసిన్ ఈ రకంగా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో అంటే దీంట్లో మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఏదైతే మీకు త్వరగా ఎక్స్పైర్ అవుతుందో మెడిసిన్స్ అవి తొందరగా కన్జ్యూమ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో కాబట్టి మీకు ఈజీగా ఇక్కడ తెలుస్తుంది. సో తొందరగా ఎక్స్పైర్ అయ్యే మెడిసిన్స్ మీ దగ్గర క్వాంటిటీ ఎంత ఉంది, సో ఎంత డిమాండ్ వచ్చింది, సో ఎంత మీరు ఇవ్వచ్చు అనేది మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా ప్రతి మెడిసిన్లో కూడా నంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్లో మెడిసిన్స్ కనుక ఉంటే సో ఆ బ్యాచెస్లో మెడిసిన్స్ ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది మీ దగ్గర అవైలబుల్గా మొత్తం ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్లో కనబడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ కింద లిస్ట్లో. సో ఆ కన్సల్ట్ లిస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ క్వాంటిటీకి అగేన్స్ట్గా మీరు ఎంత ఇవ్వదలుచుకుంటే ఈ కింద క్వాంటిటీలో మీరు టైప్ చేసేసి యాడ్ లిస్ట్ అని ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మీకు రైట్ సైడ్లో మీకు పేషెంట్కి మీరు ఇవ్వబోయే మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా మీకు లిస్ట్ తయారవుతూ ఉంటుంది మెడిసిన్ బై మెడిసిన్. సో వీ విల్ నౌ టేక్ వన్ మెడిసిన్. ఓకే, సో రాహుల్ యూ కెన్ యాడ్ వన్ క్వాంటిటీ. Okay, sir. We can click on the add to list. We can enter the remarks. Next. Add one more medicine. రైట్ సైడ్లో మీకు 2 మెడిసిన్స్ వచ్చినాయి. సో ఏ బ్యాచ్లో ఎంత క్వాంటిటీ అంతా ఇక్కడ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు అంతా ఫ్రీ డెలివరీ కాబట్టి రేట్ అనేది 0 వచ్చింది. టోటల్ 2 మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నారు. రిమార్క్స్ ఏమైనా ఉంటే యాడ్ చేసేసి మీరు సేవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఈ రకం మీరు ఆఫ్లైన్ అనేది మెడిసిన్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. Now we can click on the next, and we can click on the proceed. Record successfully saved with this receipt number by clicking on the OK. Receipt will be generated. So this is the process of if a patient is coming with the paper on the counter of pharmacy counter, so the pharmacist can issue the medicine by using this process. In the case of online prescription, if patient is getting medicine in the clinic, so by using this link, by entering the UHID, by clicking on the show patient details, so the medicine, whatever medicine prescribed by the doctor will be reflect in this page. Can you show one online prescription form? Right, sir. Right, sir. Morning we have issued something, so you can use that ID. Go to patient search and get that ID. Morning you had used one patient, the same ID you can use. Yes, sir. But sir, I have already issued that medicines. Now it will not be available there, I think. Just check it up. If it's not available, you can issue once again. You can write on you can go into the clinic module and do it. Okay, sir. ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో డాక్టర్ కనుక క్లినిక్ మాడ్యూల్లో ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే ఏదైనా మెడిసిన్స్ అది
ఫార్మసిస్ట్కి ఎలా కనపడుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. No, sir, it's not there. Go to clinic module and do the entry. Okay, sir. So if patient is getting medicine in treatment, if doctor is prescribing the medicine, so doctor have to select the pharmacy, and now from the store doctor can prescribe the medicine. So now pharmacist can enter the UHID, and by clicking on the show patient details, now whatever medicine is prescribed by the doctor will be reflect here by entering the UHID. So we can see the UHID of the patient and name, and the doctor name also, and the date. So by clicking on this hyperlink, now the pharmacist can issue the medicines. So for the Disprin tablet, we have 4 different types of batch number available with the expiry date also stock in hand. So by clicking on the autofill, so it will automatically select the enter the whatever quantity is prescribed by the doctor, and by clicking on the list, next, and generate receipt. So this way pharmacist also can prescribe the medicines. Can take the duplicate receipt, can check the daily account status by batch number, by medicine name, by expiry date. We can search the material and we can see the details store wise. We can issue the
medicine to the ward. So by selecting the ward, by selecting the category, and we can issue the medicines to the ward directly. By selecting the medicine, similarly we can select the batch number, we can select the quantity, and similarly we can issue the medicines to the ward. Also we have a sub-store bulk issue option is also available, so we can select the ward. So the all admitted patient in this anatomy ward we will be available. So we can see the admitted patient in anatomy ward B is coming. So we can select the multiple patient here and we can issue the medicine. Can select the multiple patients and we can select the category and we can select the medicine, we can select the batch number. Similarly we can enter the quantity and we can issue the medicine. The issue process will be same. Rahul, you must show the how to add the quantity also. Right, sir. Right, sir. Add to list, remarks, next, and generate receipt. So this is the sub-store bulk issue process. So now in the pharmacy administration, we have a receipt cancellation link. So if we have generated any receipt, so we can cancel it. Rahul, show offline stock entry. Okay, sir. So offline stock entry, using offline stock entry, we can enter the medicine quantity in the store, sub-store. So by selecting the category, by selecting the subcategory, material name, we can select the supplier, manufacturer, and batch number. Expiry date, invoice number, packet type also we can select, but it is not mandatory, so we can also skip that part.
quantity, number of strip, so we can see it is automatically calculating the number of packets is 20, strip is 20, and the in one strip the number of quantity is 10. So it is automatically calculating. We can enter the purchase order number. Rest of the field is not mandatory, so we can skip, and by clicking on the accept material we can see record successfully saved for this medicine with the batch number this. So by this way we can add the medicines in the sub store. If we want to check the medicine is added or not in the stock, so we can check it in the search material. So this is the process how we can add the medicines in the sub store. Now in the main store, how we can add medicines using offline. So in inventory counter, we have a link offline stock receipt. So by selecting the store where we want to add the medicines, we can select the store, we can select the supplier. If entry source, we can select purchase entry, free drug entry, opening balance entry, or replacement or local purchase, invoice number, and purchase order number. And by clicking on the next, you can select the category, subcategory, can select the medicine, expiry date, pack size is 1, and the quantity is 200. We can also enter the purchase price per pack. If it is 2000, it will automatically calculate the per unit 200. If we want, also we can capture the details of GST, and by clicking on the add, we have to add batch number. Batch number field is mandatory, so we have to add batch number. By clicking on the add button, that will be added in the stock. So this is the process how we can add the medicines in the main store using offline.
అంటే ఫార్మసిస్ట్ ఉన్నారు ఎవరైనా? ఎనీ హాస్పిటల్ pharmacist attending? From Kurnool, sir. కర్నూలు చెప్పండి. Yes. ఇప్పుడు మీకు ఫార్మసీ మాడ్యూల్లో ఫార్మసిస్ట్కి ఉన్న రూల్స్ అనేది 2 రకాలుగా మీరు మెడిసిన్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఒకటి ఆఫ్లైన్ మోడ్లో, అంటే డాక్టర్ చీటీ మీద రాసి వచ్చిన మెడిసిన్స్ని ఎలా ఇష్యూ చేయాలనేది చూపించండి. రెండోది డాక్టర్ గారు ఆన్లైన్లో మెడిసిన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే ఎలా ఇష్యూ చేయాలి. ఓకే. థర్డ్ పార్ట్ వచ్చేసి మీకు స్టాక్ ఎంట్రీ ఆఫ్లైన్లో ఎలా ఎంటర్ చేయాలి ఫార్మసిస్ట్. ఓకే. ఫోర్త్ పార్ట్ వచ్చేసి మీ యొక్క ఫార్మసీలో మీ యొక్క స్టోర్స్లో ఆఫ్లైన్గా మీరు డేటా స్టాక్ ఎలా ఎంటర్ చేసుకోవాలి అనేది 4 ఆప్షన్స్ చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ. ఓకే. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. No issue, sir. We are operating e-Aushadhi. It is easier. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Any other hospital? ఫార్మసిస్ట్ అటెండ్ అవుతున్నారా ఈరోజు? వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వండి. పులివెందులో హలో రాహుల్, యూ కెన్ కమ్ డౌన్ టు దట్ లీవ్ ది ప్రెజెంటేషన్ మోడ్. సార్ ఏలూరు రెస్పాండింగ్ సార్. హలో ఓకే సార్. ఏలూరు చెప్పండి. ఎస్ సార్, అటెండ్ అవుతున్నారు సార్ ఫార్మసిస్ట్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగమని చెప్పండి. ఓకే సార్. ఓకే. ఏరియా హాస్పిటల్ నర్సీపట్నం ఫార్మసిస్ట్ సార్ అటెండ్ సార్. ఏరియా హాస్పిటల్ నర్సీపట్నం సార్, వైజాగ్ డిస్ట్రిక్ట్. నర్సీపట్నం. అవును సార్. ఓకే. సో నర్సీపట్నం ఎలా ఇష్యూ చేస్తారు మెడిసిన్స్ ఒకసారి చెప్పండి. నర్సీపట్నం మెడిసిన్ ఎలా ఇష్యూ చేస్తారో అన్నది చెప్పండి. నర్సీపట్నం ఫార్మసిస్ట్ ప్లీజ్. ఆఫ్లైన్ ఎలా చేస్తారు, ఆన్లైన్ ఎలా ఇష్యూ చేస్తారు అంటే మనకి అది విజువల్ సరిగ్గా కనపడలేదు, కానీ విన్నదానికి చెప్పండి. విన్నది చెప్పండి. చెప్పండి. నర్సీపట్నం నర్సీపట్నం ప్లీజ్ రెస్పాండ్. జీజేహెచ్ విజయవాడ. సార్ జీహెచ్ విజయవాడ రెస్పాండింగ్ సార్. చెప్పండి సార్. ఒక 1 అవర్ నుంచి బాగా బ్లేజ్ అవ్వడం అందరూ వెళ్ళిపోయారు సార్ మ్యాక్సిమం. సార్ ఉస్మాన్ సార్. చెప్పండి. మీరు సార్ అదే కెమెరాలో రండి. ఆ విజిబిలిటీ బ్లర్ గా ఉండటం వల్ల అందరూ వెళ్ళిపోయారు సార్. ఒక 1 అవర్ బ్యాక్ నుంచి బ్లర్ వస్తుంది సార్ బాగా పిక్చర్ లో. బ్లర్ గా వస్తుందా? అవును సార్. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు మామూలుగా మెయిన్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి క్లియర్ కనిపిస్తుంది సార్. ఇందులో ఒక మాడ్యూల్ కనిపించాలి. మీరు ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు మొత్తం అంతా డిస్కనెక్ట్ చేసి మళ్ళీ కనెక్ట్ చేయించేశారు. అప్పుడు బాగానే పనిచేస్తుందని చెప్పేసి అన్నారు. చాలా మంది ఉన్నారు. రేడియాలజిస్ట్ పాస్ట్ అంతా అయిపోయిన వెంటనే అందరూ వెళ్ళిపోయారు. వీఆర్ సీయింగ్ ద స్క్రీన్ ఫ్రమ్ హియర్. we are able to see our screens here. So after the radiology part is over, everybody went off. So there is nobody in pharmacy or any other persons in this particular session, I think. So they have told that there are about 30 persons who are attending radiology. So for them only the radiology part was taken today.
So as soon as the radiology part is over, they went off. Even the radiology also they were left, sir, actually, half an hour back. Because of this. యాక్చువల్గా మీ మైక్ కూడా సరిగ్గా కంపాటబుల్ గా లేదు యాక్చువల్గా. చేసాం సార్, యాక్చువల్ మార్నింగ్ సెషన్ బాగా వచ్చింది. ఇందాక స్టార్ట్ అప్ బాగా వస్తుంది, కానీ తర్వాత డైరెక్ట్ అయిపోయింది. మార్నింగ్ మీరు డాక్టర్ గారితో ఇంటరాక్షన్ అయినప్పుడు మాత్రం చాలా బ్రహ్మాండంగా అయింది. ఆల్మోస్ట్ లంచ్ టైంలో బ్రేక్ అప్. అవునవును సార్. మార్నింగ్ సెషన్ బాగానే అయింది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్ కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే బ్లర్ గా వస్తున్నానంటే వెంటనే డిస్కనెక్ట్ చేశాను. సత్యనారాయణ వాళ్ళందరూ కూర్చున్నారు, బాగానే వచ్చిందని రెస్పాండ్ ఇచ్చారు. రేడియాలజీ పార్ట్ అంతా విన్నారు, వినేసి అందరూ వెళ్ళిపోయారు. Okay, we are told that at the end of the sessions, you take assessment from the users అన్నారు. So if I don't get the users after the session, I will not be able to take the assessment. So that is the reason. I have to take after the end of the session. I have to take the assessment as per the instruction of the commissioner, sir. As per the instruction of the special secretary, I have to take the assessment of the users at the end of the session. So that is the reason I have interacted with the doctors also cordially. They have given certain suggestions. They have given certain inputs. We have taken it amicably. So similarly, if there are any things, we are here to address it. And if the session is from 3 to 5 and after their module is over, ఈ రోజు ఒకళ్ళు అటెండ్ అవుతారు, రెండో రోజు ఇంకోళ్ళు అటెండ్ అవుతారు, ఎవరు అటెండ్ అవుతారని తెలియదు. బట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ ఈవెన్ నర్సీపట్నం చూశారు, కెమెరా మీదకి వచ్చారు, మైక్ కెమెరా మొత్తం ఆఫ్ చేశారు. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రికార్డింగ్. ఆల్ దిస్ రికార్డ్స్ విల్ గో టు ద కమిషనర్ ఆఫీస్. ఎవ్రీ రికార్డింగ్, ఎవ్రీ డే సెషన్, ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఆన్. Okay, everything is getting recorded, every voice is getting recorded, because tomorrow this is the only proof for me. Because tomorrow this is only the proof for me. If any site is having an issue, it is an internal issue. If suppose if I have a highway and if I am having an old vehicle, you know what speed it goes, isn't it? Similarly, if I have a latest vehicle on a national highway, it goes smoothly. Similarly, if I have an old PC and trying to project it on a projector, this will be the result. Even though if you have 1 Gbps or 10 Gbps or Mbps or whatever it is. Even I had given the same presentation on this same site, I had also faced the problems. And my role is not to come into every site and resolve these issues of network or system or anything. If I put the best trainer also on your site, if the network or anything, the equipment is not working, you will blame the people. You can see in so many sites are connected. So many sites are connected. I take inputs from almost most of the people, every district. I don't single out anybody. I ask everybody, how is the audio, video, then only I'm proceeding further. Conducting training is my part, providing resources is your part. And from every hospital, 2 master trainers would be identified. We will be training them and leaving it in your hospital, and they would be the resource person for the entire life cycle of e-hospital. Two master trainers from every hospital.
and 2 operators from each of the disciplines. So NIC has requested the department to provide the list as soon as it is made available. We will train those master trainers and place them at your disposal. And all the recordings would be shared to the hospitals through our NIC part. All the video recordings for all the sessions. We are not singling out any one session. All the sessions from 10th, 11th and 14th. If tomorrow is the last day, tomorrow also there will be a recording, and that recording will also be shared. Yeah, any doubt in any modules today we have covered in the afternoon session? Lab module, radiology, pharmacy. Yeah, GJH Karnool. GJH Karnool, please respond. Sir, responding, sir. Note చేసుకున్నారా అందరూ? Sir, tell me, sir. అందరూ నోట్ చేసుకున్నారా చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని కూడాను? Yes, 4 points noted, sir. ఆపరేటర్స్ ఎవరు ఉన్నారు అక్కడ? కర్నూలు ఆపరేటర్స్ ఎవరున్నారు అక్కడ? Sir, responding, sir. Anil, sir. Anantapur, please mute your mic. Anantapur, mic mute చేసుకోండి. కర్నూలు రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఎవరు అటెండ్ అవుతున్నారు అక్కడ? ఏ మాడ్యూల్స్ వాళ్ళు? సార్ ఫార్మసీ వాళ్ళు ఉన్నారు సార్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ఉన్నారు సార్. ఇప్పుడు ఫార్మసీలో ఎన్ని రకాలుగా మీరు మెడిసిన్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు ఈ హాస్పిటల్ నుంచి? సార్ ఫార్మసీలో ఫార్మసీ మోడల్ యూజ్ చేసేసి మీరు ఎన్ని రకాలుగా మెడిసిన్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు పేషెంట్స్ కి? More than 4 to 5 items, sir. I have seen this. ఎలా ఇష్యూ చేస్తారు? ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ ద్వారా ఒక మాడ్యూల్, ఆన్లైన్ ద్వారా ఒకటి, ఎంట్రీ అండ్ ఇష్యూ రిజిస్టర్స్. అవును. సో మీరు ఆఫ్లైన్ డాక్టర్ గారు సిప్ మీద రాసి ఇచ్చేస్తే మెడిసిన్స్ ఆఫ్లైన్ గా మీరు ఇష్యూ చేయొచ్చు. రెండోది డాక్టర్ గారు ఆన్లైన్ లో గనక ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే మెడిసిన్స్ మీరు ఆన్లైన్ లో దాన్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఓకే సార్. ఓకే, గుడ్. స్టాక్ ఎంట్రీస్ అండ్ ఇష్యూస్. చెప్పండి. It is similar to e-Aushadhi. Now we are using it, sir. Yeah, there is a integration which will happen in future between e-Aushadhi and e-hospital. Yeah, yes. The department is in talks with the government of India. Yes, sir. Yes. ఓకే, సో రెండు ఇంటిగ్రేట్ అవుతాయి ఫ్యూచర్ లో. ప్రస్తుతానికి ఈ రకంగా మీరు చేస్తూ ఉండండి. Okay, thank you, sir. Thank you. ఓకే, నెక్స్ట్ GGH అనంతపూర్. అనంతపూర్ responded, sir. Hello. చెప్పండి, మాట్లాడండి. Sir, responded, sir. GH Anantapur. Sir, staff nurses ఎవరు అటెండ్ అవుతున్నారు ఇక్కడ? Staff nurses and DOs, sir. Pharmacists and Sir, staff nurses and DOs. DOI. DOs. DOs. OP operators. అవును సార్. OP operators ఏనా? అవును సార్. ఎస్ సార్. OP రిజిస్ట్రేషన్ ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు? OP operators ని అడగండి. OP operators ని అడగండి. OP operators రమ్మని చెప్పండి.
బాబు ఓపీ రిజిస్ట్రేషన్ ఎన్ని రకాలుగా చేస్తారు? సార్ వన్ టైం సార్. చెప్పండి. సార్ మేము చేస్తుంది వన్ టైమే సార్. వన్ టైం చేస్తున్నారు? అవును సార్. అవును, ఎలా చేస్తున్నారు? ఓపీ రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేస్తున్నారు? సార్ వాళ్ళ నేమ్ ఏజ్ తీసుకొని చేస్తున్నాం సార్. జనరల్ మెడిసిన్ సార్, అంతా జనరల్ ప్రిస్క్రిప్షన్. ఓకే, ఇంకా మిగతా మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయని చెప్పాము ఇందాక డెమాన్స్ట్రేషన్ లో. ఏవేంటి? ఓకే సార్. క్యూఆర్ కోడ్, రైట్, ఈహెచ్ఐడి, రైట్, స్కాన్ సార్. స్కాన్. నెక్స్ట్, ఓకే. నేషనల్ హెల్త్ ఐడి యూజ్ చేసి ఎలా చేస్తారు? లాస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి నేషనల్ హెల్త్ ఐడి యూజ్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు. అది ఎలా చేస్తారు? ఎన్హెచ్ఐడి పైన సార్. ఎన్డిహెచ్ఎం ఐడితో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే ఎలా చేస్తారు ఆ ప్రాసెస్? వాళ్ళ ఐడి నెంబర్ తీసుకొని సెర్చ్ చేస్తాం సార్. మీ దగ్గర డేటాబేస్ లో లేకపోతే ఏం ఆప్షన్స్ వస్తాయి? మీ దగ్గర డేటాబేస్ లో ఆప్షన్ లేకపోతే సార్ ఇంకా మేము ట్రై చేయలేదు సార్. అది ఇంకా ఎవరు ట్రై చేయలేదంట సార్. మేము సరే, ఇంకా ట్రై ఇప్పుడు చేయలేదు. ఎన్డిహెచ్ఎం ఐడితో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు పేషెంట్ కన్సెంట్ అడుగుతుంది. పేషెంట్ కన్సెంట్ మొబైల్ ద్వారా కానీ ఆధార్ ఓటీపీ ద్వారా కానీ తీసుకుంటారు. తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే వాళ్ళని మీరు రిజిస్టర్ చేయగలరు. ఓకే, గుడ్. మైక్ ఆఫ్ చేసుకోండి. ప్రొద్దుటూర్ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్, ప్రొద్దుటూర్ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్, ప్రొద్దుటూర్. డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్, ప్రొద్దుటూర్. డిహెచ్ మార్కాపూర్, డిహెచ్ మార్కాపూర్. నర్సీపట్నం, రెస్పాండ్ సార్. రెస్పాండింగ్ సార్. మీ కెమెరా ఆన్ చేసుకోండి. నర్సీపట్నం సార్. ఎవరెవరు అటెండ్ అయ్యారు ఈరోజు? డిఓ, స్టాఫ్ నర్సెస్, ఫార్మసిస్ట్ అండ్ ఎల్టీస్. రేడియాలజీ అండ్ రేడియాలజీ. ఓకే, ఇప్పుడు రేడియాలజిస్ట్ ఎవరున్నారు సార్? మీకు రేడియాలజీలో ఎలా మీరు పేషెంట్స్ ని రిజిస్టర్ చేస్తారు అండ్ ఎలా షెడ్యూల్ చేస్తారు? పేషెంట్ కి అపాయింట్మెంట్ ఎలా ఇస్తారు? ఓపీడీ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి అతను పట్టుకొచ్చిన ఆధార్ కార్డు బట్టి నెంబర్ ఓపెన్ చేసి యూహెచ్ఐడి నెంబర్ కరెక్ట్ సర్టిఫికేట్ చెక్ చేసుకుంటాం. యూహెచ్ఐడి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటంటే ఆధార్ నెంబర్తో మీకు ఏం సంబంధం లేదు. ఇక్కడ మీరు యూహెచ్ఐడితో మాత్రమే సంబంధం. యూహెచ్ఐడితో మీరు సెర్చ్ చేస్తారు. రైట్, నెక్స్ట్ సెట్ చేసిన వివరాలు కరెక్ట్గా ఉన్నాయో చెక్ చేసుకుంటాం. ఆ పేషెంట్కి కనుక రేడియాలజీ టెస్ట్ ఏమైనా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే వాళ్ళు మీకు అక్కడ కనపడతారు. కనపడిన తర్వాత మీరు సపోజ్ 20 తారీఖు డేట్ ఇవ్వాలి మీరు, అప్పుడు ఎలా ఇస్తారు? ఆ పేషెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత షెడ్యూలింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో షెడ్యూలింగ్ ఆప్షన్లో 20 తారీఖు డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డేట్ అండ్ టైం రెండు మీరు సేవ్ చేసుకోవాలి. సో చేసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ పేషెంట్ 20 తారీఖు ఆ పర్టికులర్ టైంకి మీకు ల్యాబ్కి వచ్చేసి టెస్టింగ్ చేయించుకుంటాడు. ఓకే, సో ఈ రకంగా మీరు టెస్ట్ చేయించుకోవాలి. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ ఫార్మసీస్ ఎవరున్నారు? ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. చెప్పండి.
Can you forward this material to mail ID, sir, hospital mail ID, so that we can try and వీడియో లింక్ అందరికి పంపిస్తాను. మా ఎన్ఐసి కౌంటర్ పార్ట్స్ నుంచి మీరు అబ్టైన్ చేసుకోండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎన్ఐసి కౌంటర్ పార్ట్స్ నుంచి మీరు అబ్టైన్ చేసుకోండి. ఓకే, షూర్ సార్. ఫార్మసిస్టా మీరు? మీరు ఫార్మసిస్ట్ అయిన మీకు స్టాక్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలంటే ఎలా తీసుకుంటారు? ఇప్పటికి ఔషధి మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కదా. నేను ఈ హాస్పిటల్ గురించి చెప్తున్నాను. ఈ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు అందులో మన దగ్గర ఉంటుంది సార్, యూహెచ్ ఐడి కదా, ఆ నెంబర్ ఐడి ఓపెన్ చేస్తాము. నీ ఐడి కాదమ్మా, ఇప్పుడు ఒక మెడిసిన్, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక డోలో 650 మెడిసిన్ ఉంది. ఓకే, మీరు అస్తమానం ఇస్తూ ఉంటారు. సో ఒక మెడిసిన్ స్టాక్ ఎంత ఉంది అనేది ఎలా తెలుసుకుంటారు ఈ హాస్పిటల్లో? ఒక మెడిసిన్ స్టాక్ పొజిషన్ ఎంత ఉంది అని ఎలా తెలుసుకుంటారు? స్టాక్ పొజిషన్ మనకి అందులో ఈ సిస్టమ్ లో అదే లాగిన్ ఐడి తర్వాత ఫార్మసీ లాగిన్ ఐడిలోకి వెళ్ళి స్టాక్ పొజిషన్ ఉంటుంది సార్. స్టాక్ పొజిషన్ చూసిన తర్వాత అందులో మన ఐటమ్ కూడా మనం ఏది కావాలో అది ఎంటర్ చేస్తే స్టాక్ బ్యాచ్ నెంబర్ ఎక్స్పైరీ డేట్ తో మొత్తం సార్ స్టాక్ ఎంత ఉందో మాకు వస్తుంది. ఎక్స్పైరీ డేట్ ఇండివిజువల్గా వస్తుంది సార్. ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్పైరీ ఫస్ట్ ముందు వస్తుంది, తర్వాత ఒకటి అలా వస్తుంది. దాన్ని బట్టి మనకి అది ఇష్యూ చేసేటప్పుడు మీరు చెప్పేదంతా ఇష్యూ చేసేటప్పుడు ఒకటి రెండు రకాలుగా మీరు తెలుసుకోవచ్చు. స్టాక్ పొజిషన్ రెండు రకాలుగా తెలుసుకోవచ్చు. ఒకటి సర్చ్ మెటీరియల్, సర్చ్ మెటీరియల్ అనే ఆప్షన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ మెడిసిన్ పేరు మీరు రాసేస్తే ఆ క్వాంటిటీ ఎంత అవైలబుల్గా ఉందో మీకు చెప్తుంది. రెండోది డైలీ స్టాక్ పొజిషన్, డైలీ స్టాక్ రిపోర్ట్ కనుక తీసుకుంటే మీరు ఆ స్టాక్లో ఆ మెడిసిన్కి ఎంత స్టాక్ ఉన్నది తెలుస్తుంది. ఓకే, మూడోది ఏంటంటే మీరు ఇష్యూ చేసేటప్పుడు పేషెంట్కి మీ మెడిసిన్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు మీకు ఆ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్లో కనబడుతుంది. ఓకే, డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్లో కనబడుతుంది అది. సో మూడు రకాలుగా మీరు స్టాక్ పొజిషన్ ఎంత ఉంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, అది. సో ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా మన మాడ్యూల్స్ వచ్చినప్పుడు ట్రైనింగ్కి పాయింట్స్ అన్ని జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకుంటే కానీ మనకి ఆన్సర్ చేయటం కానీ లేకపోతే యూజ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఒక్కొక్కళ్ళు చెప్పుకుంటే ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ఒక ప్రొఫెషనల్ చెప్పడం వేరు, మీరు ప్రాక్టికల్గా చేసినప్పుడు మీరంతటా మీరు షేర్ చేసుకోవటం వేరు. ఓకే, అట్లా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అంతా మాడ్యూల్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఒక 2 క్వశ్చన్స్ వేసేసి టెస్ట్ చేయమన్నారు. కమిషనర్ గారు క్లియర్గా ఇదే అన్నారు. దాని తర్వాత కమిషనర్ గారు స్వయంగా టెస్ట్ చేస్తా అన్నారు. ఫర్ ఆల్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, మాదంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కమిషనర్ గారు కానీ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ నుంచి కానీ టెస్ట్ చేస్తారు ర్యాండమ్గా. ఓకే, సో కాబట్టి మీ ఆప్షన్స్ అన్ని జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఓకే. నెక్స్ట్ ఏలూరు. ఇంకెవరైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సార్ వస్తున్నారు సార్ ఫార్మసిస్ట్. సార్ నమస్తే. ఇప్పుడు మీకు స్టాక్లో మీకు ఒక స్టాక్ వచ్చింది. ఒక స్టాక్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ స్టాక్ని ఎలా ఎంటర్ చేసుకుంటారు ఈ హాస్పిటల్లో? స్టాక్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తీసుకుంటామండి సార్. బ్యాచ్ నెంబర్ వేస్తాం సార్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్, ఎక్స్పైరీ డేట్ వేస్తాం సార్, కంపెనీ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తాం సార్. అది ఎవరికి ఇవ్వాలో దాన్ని రిమార్క్స్ రాసుకుంటాం సార్. క్వాంటిటీ ఎక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు? క్వాంటిటీ కూడా ఎంటర్ చేస్తాం సార్. స్టాక్ ఎదురకుండా స్టాక్ పేరు రాస్తాం కదా సార్, బ్యాచ్ నెంబర్ కూడా వచ్చేస్తాం సార్. కరెక్ట్గా చెప్పారు. మీరు ఫస్ట్ రిసిప్ట్ ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లో మీరు క్వాంటిటీ ఎంత మీకు గుడ్ క్వాంటిటీ వచ్చింది, ఎంత డ్యామేజ్ క్వాంటిటీ వచ్చింది ఎంటర్ చేయాలి. ఓకే, సో టోటల్ క్వాంటిటీ రిసీవ్డ్ మైనస్ డ్యామేజ్ క్వాంటిటీ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద స్టాక్ పొజిషన్. ఓకే, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, చెక్ చేసుకుంటామండి సార్. ఓకే ఓకే మా గుడ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, any doubts from any other hospitals?
Any doubts? Okay. If there are no doubts, we'll close the session. Rahul? Sir, Yes, sir. excuse me. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ చెప్పండి. సార్ నర్సీపట్నం నుంచి చెప్పండి. పేషెంట్ ఇష్యూస్ కి ఆఫ్లైన్ మోడ్ ఆన్లైన్ మోడ్ అని చెప్పారు కదా. పేషెంట్ ఇష్యూ మెడిసిన్స్ ఇష్యూ చేయడం సార్. మెడిసిన్ ఇష్యూ చేయడానికి రెండు మెథడ్స్, ఆఫ్లైన్ మోడ్, ఆన్లైన్ మోడ్. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ మోడ్ ఎలా చేయాలి సార్? డాక్టర్స్ ఓకే చేసిన తర్వాత ఆన్లైన్ మోడ్ అంటే క్లినికల్ మాడ్యూల్లో డాక్టర్స్ మెడిసిన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఆన్లైన్లో. ఓకే సార్. ఓకే. డాక్టర్ గారు ఒక పేషెంట్ని ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు డాక్టర్ ఇల్నెస్ పెట్టి పేషెంట్ ఇల్నెస్ పెట్టేసి మెడిసిన్స్ రాస్తారు, లేకపోతే ల్యాబ్స్ రెఫర్ చేస్తారు, లేకపోతే రెండు చేస్తారు. ఆపరేషన్స్ అవసరం ఉంటే ఆపరేషన్స్ కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. సో చేసిన తర్వాత డాక్టర్ గారు సేవ్ చేసిన వెంటనే ఆ మెడిసిన్స్ డీటెయిల్స్ మొత్తం అంతా మీకు ఫార్మసిస్ట్ లాగిన్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఆ డాక్టర్ గారు రాసిన మెడిసిన్స్ సేవ్ చేసిన వెంటనే ఎందుకంటే డాక్టర్ గారు డ్రాఫ్ట్లో ఉన్నంత కాలం అది రాదు. డాక్టర్ గారు ఎన్నిసార్లు అయినా మాడిఫై చేయొచ్చు. సో ఒక్కసారి ఫ్రీజ్ అయిపోయిన తర్వాత సేవ్ చేసేస్తే డాక్టర్ గారు ఆన్లైన్లో మీకు వచ్చేస్తుంది, మీ ఐడిలోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఆన్లైన్లో మీకు ఐడికి వచ్చేస్తే మీరు వేరే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆ మెడిసిన్ సెలెక్ట్ చేయడం, ఏ బ్యాచ్ నుంచి ఇష్యూ చేయాలో సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, ఆ క్వాంటిటీ ఇచ్చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఆన్లైన్. ఆఫ్లైన్లో ఎక్కడంటే క్వాంటిటీ మీరే ఎంటర్ చేస్తున్నారు, మెడిసిన్ మీరే ఎంటర్ చేస్తున్నారు. ఓకే, దాని తర్వాత ఇష్యూ చేస్తున్నారు పేషెంట్కి. ఓకే, కానీ ఆన్లైన్లో మెడిసిన్ ఏది ఇవ్వాలి, ఎంత క్వాంటిటీ ఇవ్వాలి, మొత్తం డాక్టర్ గారు రాసింది వచ్చేస్తుంది. ఏ బ్యాచ్లో ఇవ్వాలి మాత్రమే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, ఏ బ్యాచ్లో ఇవ్వాల్సింది మాత్రమే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అట్లా. థ్యాంక్ యూ సార్. Yes, any other doubt? Rahul? సార్ రేడియాలజీ లేదు సార్. సార్ నర్సీపట్నం రేడియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సార్. చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు రాసిన ఎక్స్రే సంబంధించి పేషెంట్ మా దగ్గరికి ఎలా వస్తారు సార్? ఇప్పుడు ఓపీ దగ్గర నుంచి ఓపీ టికెట్ నుంచి వచ్చేస్తుందండి. ఓపీ టికెట్ నుంచి కూడా వస్తుంది. మీరు కూడా టెస్ట్లు మీరు ప్రిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు, మాన్యువల్ గా చేసుకోవచ్చు, ఆన్లైన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు ఆల్ ల్యాబ్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా డాక్టర్ గారు లాగిన్ లో కనబడతాయి. ఓకే, నోడల్ ఆఫీసర్ మీ హాస్పిటల్లో ఏమేమి టెస్ట్లు అవైలబుల్ ఉన్నాయో రేడియాలజీకి సంబంధించి అన్ని ఎంటర్ చేయాలి. ఫస్ట్ నోడల్ ఆఫీసర్ ఎంటర్ చేసిన రేడియాలజీ టెస్ట్లు అన్ని కూడాను అవైలబుల్ అయితే డాక్టర్ గారు అది ప్రిస్క్రైబ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మీ ల్యాబ్లో రేడియాలజీ టెస్ట్లు ఏమేమి చేస్తారో ఆ లిస్ట్ అంతా నోడల్ ఆఫీసర్కి ఇవ్వండి. నోడల్ ఆఫీసర్ గారు మాస్టర్ డేటాలో ఎంటర్ చేస్తారు. మాస్టర్ డేటాలో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత డాక్టర్ గారు దాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. మీరు కూడా అదే మాస్టర్ డేటా నుంచి పేషెంట్స్కి మీరు టెస్ట్లు చేయొచ్చు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Yes, any other doubts, any other hospital? Rahul? Yes, sir. Okay, shall we close the session today? Yes, sir. Okay, thank you so much. Thank you all the participants. Thank you, sir.